No mes de julho de 2019, a arquivista Helena Cardoso realizava a organização de uma doação de documentos históricos, a qual havia sido encaminhada ao Arquivo Público do Estado de São Paulo. A contribuição era de família Novak, descendente de imigrantes checos que chegaram ao Brasil no caminho do século XX. Helena achou uma pasta rotulada apenas como fotografia de 1972, neo mostrar, entre as centenas de documentos certidos, cartas e fotos antigas. Se você está curioso sobre esse mistério e deseja descobrir qual segredo essa família manteve por décadas, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Conhecer sua localização me auxilia na produção de conteúdo cada vez mais relevante para você. A etiqueta por isso já era intrigante. Por que uma foto de família teria a orientação clara de não ser exibida? Helena abriu a pasta com cuidado e achou uma foto em preto e branco, retratando uma família de 4 indivíduos. Homem e uma mulher adultos, menino de cerca de 7 anos e bebê no Colorado. Trata-se de uma fotografia de família bastante tradicional, realizada em estúdio fotográfico profissional. As pessoas estavam vestidas de forma formal e passando de maneira convencional para o período. Helena, arquivista há 12 anos, tinha 35 anos. Ela estava acostumada a analisar documentos históricos sensíveis, porém a orientação de não exibir uma fotografia aparentemente inofensiva despertou a sua curiosidade profissional. Ela analisou a fotografia com mais atenção. O homem à esquerda apresentava uma expressão séria e uma postura rígida. O garoto do centro olhava para a câmera com uma expressão neutra, característica de criança passando para uma foto formal. O bebê no Colorado de mulher aparentava ter apenas alguns meses, e a mulher à direita, que o segurava, possuía uma expressão que despertou a curiosidade de Helena. A mulher não exibia a felicidade ou o orgulho materno característicos de fotos de família. Seus olhos revelavam algo distinto. A seu rosto exibia uma tensão visível, uma rigidez que ultrapassava a formalidade de pose para a fotografia. Seus lábios estavam comprimidos em uma linha fina, e havia algo em seu olhar, uma forma de tristeza profunda ou medo contido, que contrastava totalmente com o que se esperaria de retrato familiar. Helena virou a foto. No verso, havia uma anotação manuscrita em tinta azul despetada. Frantique, Joseph, Helena e Bibi Petra. São Paulo, mes de março do ano de 1972. A verdade deve ser mantida, mas não revelada enquanto houver vida. A frase era enigmática e inquietante. Que verdade deveria ser mantida em segredo mas não revelada? Por que essa fotografia continha segredo que não poderia ser desvendado enquanto as pessoas envolvidas estivessem vivas? Helena analisou os demais documentos de doação realizada pela família Novak. Existiam certidões de nascimento, registros de imigração, correspondências entre familiares e fotografias antigas de diversas épocas. A família desembarcou no Brasil em 1905, instalando assim primeiramente em uma colônia agrícola no interior de São Paulo, antes de se mudar para a capital paulista nas décadas de 1940 e 1950. Se você está curioso sobre esse mistério e deseja descobrir qual segredo essa família manteve por décadas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a revelação. E me diz nos comentários de onde você está assistindo. Conhecer sua localização me auxilia na produção de conteúdo cada vez mais relevante para você. Dentre os documentos, Helena achou uma árvore genealógica detalhada de família Novak, elaborada por dos familiares data recente. A árvore genealógica tinha início com Václav Novak e Bojina Novakova, casal que emigrou de Bohemia, atual República Checa, para o Brasil em 1905, acompanhados de 3 filhos pequenos. Helena foi capaz de reconhecer as pessoas na foto de 1972 ao traçar árvore genealógica ao longo dos gerações. Franz Chic Novak era bisneto dos primeiros imigrantes. Joseph era o filho mais velho, enquanto Helena era reconhecida como esposa de Francesc. Porém, havia algo em comum na árvore genealógica. Ao lado do nome de Helena, havia uma anotação a lápis quase legível. Consultar documentos confidenciais pasta seat.
Helena buscou aposta número 7 dentre os documentos entregues. Trata-se de envelope selado com cera, o que é bastante atípico para documentos familiares do século XX. O lacre de cera permanecia intacto, indicando que o envelope nunca fora aberto desde esse selamento. Helena, como arquivista profissional, tinha consciência de que deveria cumprir os protocolos adequados. Embora documentos selados doados a arquivos públicos se tornassem tecnicamente parte do acervo público, ela opta por contatar o doutor, Sr. Martin Novak, para obter permissão explícita antes de abrir o envelope. No dia seguinte, Helena recebeu a ligação de Martin Novak, homem de 58 anos, empresário aposentado. Quando ela falou sobre o envelope selado e a foto de 1972, houve longo silêncio na linha. Pensei que meu pai tivesse eliminado aqueles documentos. Martin finalmente declara: Vozença, ele me afirma que os havia queimado antes de falecer, porém eu que parecia, ele os doou ao arquivo. Sr. Martin, como arquivista, preciso indicar. Existe algum motivo para que esses documentos não sejam preservados como parte do registro histórico de sua família? Outro longo silêncio. Helena, todos os que estavam envolvidos naquela situação já faleceram. Meu pai, Franque, morreu em 2015. Joseph, meu irmão, faleceu em 2018 e Lina, minha madrasta, faleceu em 2010. A Bibi Petra, que supostamente seria minha mãe-irmã, nunca chegou a existir. Quer dizer, houve mas ele hesitou. É uma história complexa e dolorosa. Se você vai abrir aquele envelope e investigar, precisa prometer que lidará com a história com respeito. Pessoas reis passaram por sofrimento. Foram feitas escalas difíceis. Prometo lidar com tudo com o máximo de respeito e sensibilidade, garante Helena. Portanto, você pode abrir o envelope. A verdade precisa ser revelada agora. Todos já partiram. Não existe mais ninguém que possa ser prejudicado pela divulgação. Helena abriu cuidadosamente o envelope lacrado, com a autorização de Martin Novak. Dentro havia conjunto de documentos que concorreram a contar uma história extraordinária, porém profundamente triste. A carta de Frank Novak, datada de dezembro de 1989, 17 anos após a fotografia ter sido tirada, constituía o primeiro documento. A carta, destinada a seus filhos Martin e Joseph, deveria ser lida após seu falecimento. Helena leu a carta com cada vez mais atenção. František escrevia: Meus queridos filhos, escrevo esta carta para explicar eventos de 1971 e 1972 que moldarão nossa família de maneiras que vocês nunca compreenderão completamente. A fotografia que guardamos como instrucção de não mostrar documenta momento de grande sofrimento para nossa família, particularmente para a Helena, que merece mais compreensão e complexo do que talvez tenha recebido. A carta continuava. Em 1970, Helena descobriu que estava esperando Bibi, nossa segunda filha. Ficamos felizes com a notícia. Joseph tinha anos e seria bom para ele ter irmã. Mas no sexto ms de gestação, médicos descobriram complicações graves. O Bibi, que já havíamos nomado Petra, tinha condição que significava que não sobreviveria mais que poucos dias após o nascimento. Helena parou de ler por momento, sentindo peso do que estava descobrindo. Esta não era história de escândalo ou crime, era história de tragédia médica e perda devastadora. A carta de František prosseguia. Médicos nos dirão escalas difíceis. Podíamos tentar interromper a gestação, ou Helena podia continuar carregando o BB-8 o nascimento, sabendo que Petra viveria apenas brevemente. Helena, por razões que eram profundamente pessoas e ligadas a suas crenças religiosas e à memória de sua própria mãe, que havia perdido o BB em circunstâncias similares, escolheu continuar a gestação. Petra nasceu em fevereiro de 1972. Ela viveu por 18 horas. Helena assegurou durante todo esse tempo. Foi a experiência que marcou Helena de maneiras que eu, como homem que não carreguei criança no ventre por meses, sabendo que a perderia, nunca pude compreender completamente. Helena tinha lágrimas nos olhos lendo. Agora a expressão na fotografia fazia sentido terrível. A mulher segurando o bebê sabia que aquela criança moriria em breve. Estava passando para a fotografia familiar,
sabendo que seria o único registro de sua filha viva. A carta de Frantique continuava. Emias após Petra nascer e morrer, minha mãe insiste que fizéssemos nova fotografia familiar. Ela defendeu a necessidade de uma foto atualizada de nossa família, que agora conta com apenas 3 integrantes. Mais uma vez. Porém, Lina se negou a tirar a foto sem Petra. Ela afirmou que Petra havia sido uma integrante de nossa família que havia vivido e que merecia ser lembrada. Então fizemos pacto bizarro e doloroso. Fizemos a fotografia como bonica do tamanho de bibi, vestida com as roupas que Petra usava. Helena pegou a bonica e assegurou como se fosse bibi de verdade. Para qualquer que alhasse a fotografia, parecia apenas retrato familiar como, mas nos conhecemos a verdade. Ela estava segurando o símbolo de filha que havia perdido poucas semanas antes. Helena observou a fotografia mais uma vez, agora com uma compreensão totalmente diferente. A criança que Helena segurava no Colorado não era bibi de verdade, mas uma bonica que servia como substituto para a criança que falecera. E o semblante de Helena era de uma mãe luto, obrigada a posar para a foto de família como se nada tivesse ocorrido. Envie este vídeo para alguém que gosta de histórias humanas autênticas e tocantes. Esta investigação está desvendando algo muito mais comovente do que mistério comum. A carta de Frank que passava a ser ainda mais esclarecedora. Sinto vergonha de como tratei Helena naquela época, e guardo essa fotografia como lembrança. Eu queria seguir frente de forma rápida, evitar falar sobre Petra e ignorar a perda. Minha família, principalmente minha mãe, insistiu para que Helena fizesse o mesmo. Diziam que ela precisava ser forte, focar Joseph e não se apegar ao passado. Lina estava passando por uma perda significativa, e ninguém, nem mesmo eu, lhe deu o espaço necessário para lidar com isso de forma adequada. A fotografia existe graças à insistência de Lina. Foi uma maneira dela afirmar. Petra existiu, ela foi nossa filha. Ela merece ser lembrada. Contudo, orientamos para não exibir a fotografia, pois nossa família sentia vergonha. Vergonha de que exatamente? Não tenho certeza. Possivelmente, vergonha de ter filho que faleceu. Possivelmente vergonha do luto de Helena, que aparentava ser exagerado para os demais. Talvez vergonha de bonica na foto que mostraria nossa história se algo mal has comatado que Helena achou outros papias dentro do envelope. Existe uma certidão de nascimento de Petra Novak, com data de 12 de fevereiro de 1972. Existe uma certidão de habito de mesma criança, datada de 13 de fevereiro de 1972, com a causa de morte indicada como malformação congênita incompatível com vida. Também havia diário. Trata-se de caderno pequeno de capa de couro, no qual Helena registrou entradas entre janeiro de 1972 e dezembro de 1973. Helena leu as entradas como coração na mão. Lina escreveu, sei que vou perder minha filha, janeiro de 1972, algumas semanas antes do nascimento de Petra. Médicos afirmam isso de forma clara, mas ela ainda vive dentro de mim. Percebo seus movimentos. Ela existe, e mesmo que a sua vida fora do meu ventre seja breve, ela merece ser acolhida como amor, e não como negação de sua existência. Na entrada do dia 13 de fevereiro de 1972, data de morte de Petra, Lina escreveu apenas, ela SFOI. 18 horas não foram suficientes. Uma vida inteira não bastaria. Entradas posteriores registravam a batalha de Helena. Com luto como família. Ao redor dela, todos esperavam que ela se recuperasse rapidamente e voltasse ao normal. Em março de 1972, ela escreveu, Franta quer que eu pare de falar sobre Petra. Minha sogra diz que preciso pensar em Joseph, que não posso ficar triste perto dele. Mas como eu simplesmente paro de ser meia filha que perdi? Ela existiu. Eu a carreguei. Eu a segurei. Ela foi real. A entrada sobre a fotografia datada de 20 de março de 1972 era particularmente reveladora. Concordia em tirar a fotografia familiar se pudesse incluir algo que representasse Petra. Francesco estranho mas concordo. Segurei a bonica vestida com roupas de piar e imaginei que estava segurando minha filha. A fotografia parecerá normal para outros, mas eu saberei a verdade.
Petra estava conosco. Ela fez parte de nossa família. Helena percebeu que precisava de mais contexto histórico e cultural. Ela contacta Dra. Carla Mendes, historiadora especializada em comunidades de imigrantes europeus no Brasil e práticas culturais relacionadas a luto e perda infantil. Dra. Carla Mendes tinha 48 anos e havia passado 20 anos pesquisando como diferentes comunidades de imigrantes no Brasil lidavam com morte, luto e memória. Quando Helena mostrou a fotografia e explicou a história, Carla reconheceu imediatamente padrões culturais significativos. O que você está descrevendo reflete tensão cultural profunda que comunidades de imigrantes europeus no Brasil enfrentavam no século XX. Carla explicou. Muitas dessas comunidades vinham de tradições culturais que tinham práticas elaboradas de luto, especialmente para crianças. Mas ao chegaram ao Brasil e tentaram se integrar, havia pressão para adotar atitudes brasileiras contemporâneas que frequentemente eram mais reservadas sobre demonstrações públicas de luto. Carla aponta que em muitas culturas europeias tradicionais, incluindo culturas tchecas e de outras regiões de Europa Central, fotografias post-mortem de crianças eram comuns no século XIX e início do século XX. Famílias fotografavam crianças falecidas como forma de preservar memória. 8 anos 1950 ou 1960, essas fotografias eram vistas como normais e apropriadas em muitas comunidades europeias, Carla explicou. Porém, como tempo as atitudes mudaram. A morte de crianças passou a ser percebida como algo que deveria ser tratado de forma privada e rápida, sem documentação ou lembrança pública. A fotografia de 1972 mostra Lina fazendo algo como bonica que, de certa forma, era uma versão adaptada de uma prática cultural mais antiga. Carla prosseguiu. Embora não pudesse fotografar Petra após sua morte, pois isso seria considerado inadequado em 1972, ela conseguiu incluir a representação de filha na foto de família. Havia compromisso entre o desejo de homenagear a memória de Petra e as pressos sociais e familiares para não fazê-lo de maneira que os outros pudessem considerar estranha ou morbida. Helena apresentou a Carla o diário de Helena. Várias entradas foram lidas com atenção por Carla. Hina estava vivenciando o que hoje conhecemos como luto complicado ou luto não reconhecido. Ela esclareceu. As pessoas ao redor dela não estavam reconhecendo esse luto. Eles desejavam que ela superasse tudo rapidamente, voltasse a ser mãe de Joseph e esposa de Franque, sem falar constantemente sobre o bebê que vivo apenas 18 horas. Porém, para Lina, aquilo não era apenas uma bebê que vivo 18 horas. Helena afirmou. Era filha que ela havia carregado por meses, que ela havia amado, que ela havia segurado. Exatamente. Carla cito. Além disso, o feito de Helena ter sabido por meses que Petra não sobreviveria provavelmente tornou o processo de luto ainda mais difícil. Ela dedicou meses para se preparar para a perda de sua filha, porém, quando a perda realmente ocorreu, percebeu que nenhuma preparação foi suficiente. Deixo sua opinião nos comentários. Você acredita que as famílias deveriam discutir mais abertamente sobre perdas e luto? Ou você considera que, nessas circunstâncias, a privacidade é mais adequada? Helena opta por entrar em contato novamente com Martin Novak para entender de forma mais clara como os acontecimentos de 1972 impactaram a família nas décadas posteriores. Martin concordou em se encontrar pessoalmente com Helena. Eles se encontraram em café localizado no centro de São Paulo. Martin trouxe uma caixa extra de fotografias de família que não fora incluída na doação inicial ao arquivo. Estas são fotografias mais pessoas, esclareceu Martin. Não as doei anteriormente, pois revelam detalhes mais pessoas de nossa família, mas agora que você está pesquisando a história de Petra, acredito que possam ser importantes. Havia várias fotografias de Helena dos anos 70 e 80. Em todas essas ocasiões, Lina usava pequeno broche em forma de flor. Martin indicou o broche. Após a morte de Petra, meu pai deu a Helena este broche de presente. Havia uma inscrição na parte de trás com o nome Petra e as datas de nascimento e falecimento. Lina usou esse broche diariamente pelo resto de sua vida. Era o jeito dela de preservar PTO, mesmo quando não tinha como falar sobre isso. Após a morte de Petra,
Martin compartilhau suas recordicos de ter crescido naquela família. Nas im 1974, tu anos após Petra morir, ele explicou. Cresci sabendo que havia tido irmã que moru, mas era assunto do qual não se falava. Meu irmão Joseph lembra-se vagamente de Petra. Ele tinha as anos quando ela nasceu e moru. Mas para mim Petra era apenas nome mencionado raramente, quase como fantasma em nossa história familiar. Minha madrasta Lina era pessoa maravilhosa, mas havia sempre uma tristeza nela. Martin continua. Quando criança eu não entendia porquê. So quando fiquei mais velho e meu pai finalmente me contou a história completa, que compreendi. Helena passou décadas carregando luto que nunca foi totalmente processado, porque nunca foi totalmente reconhecido. Martin mostrou outra fotografia, esta de 1985. Esta é de aniversário de 13 anos de Joseph. Veja toda a família está sorrindo, exceto Helena. Ela está presente, mas há distância em seus olhos. Meu pai me diz que datas relacionadas a Petra eram sempre difíceis para ela. Fevereiro era mes particularmente difícil todos os anos. Helena pergunta sobre o relacionamento entre Helena e Frank nas décadas após Petra. Martin hesitou antes de responder. Meu pai amava Helena genuinamente, mas eco que ele nunca entendeu completamente a profundidade de seu luto. Ele era homem de sua geração e cultura. Acreditava que emoções difíceis deveriam ser controladas e superadas através da força de vontade. Eco que ele se arrependeu depois de não ter dado a Helena mais espaço para processar a perda de passava. Martin explicou que Frank Chique havia escrito a carta confessional em 1989, mas nunca havia mostrado a Helena ou aos filhos durante sua vida. Ele guardou essa carta por décadas. So encontrei após sua morte em 2015, junto com a fotografia de 1972 e o diário de Helena. Eco que ele sentia culpa por como havia pressionado Helena a superar rapidamente e a carta era forma de documentar esse arrependimento. Helena pergunta sobre Joseph, o irmão mais velho de Martin, que havia morrido em 2018. Joseph lembrava-se de Petra? Ela perguntou. Joseph tinha memórias fragmentadas? Questiona Martin. Ele recordava-se de ter ido ao hospital com meu pai e de ter visto o bebê de Helena chorando bastante, mas como ele só tinha 6 anos, as lembranças eram tanto confusas. Ao se tornar adulto, Joseph construiu uma carreira como enfermeiro pediátrico. Acredito que, de maneira inconsciente, estava ligado às suas recordicos de Petra. Ele dedicou a sua carreira ao cuidado de bebês doentes. E Helena questiona como ela havia estado nos últimos anos de sua vida. Ina morreu em 2010 devido a complicações cardíacas. Ela possuía 72 anos. Ela finalmente começou a falar mais abertamente sobre Petra nos últimos anos. Por isso que se passaram décadas. As pressões sociais de 1982 já não eram tão significativas, e ela sentia que poderia, enfim, homenagear sua filha de maneira mais pública. Martin abriu uma página do álbum que trouxera. Lina solicita que toda a família fosse ao cemitério, local de sepultamento de Petra, em 2008, 2 anos antes de sua morte. Era a primeira vez que visitávamos aquele lugar como família. Petra possuía uma modesta lápide, encomendada por Lina, porém ninguém mais da família a visita por décadas. Nos passamos uma tarde lá. Lina comenta sobre Petra e compartilhou recordicos das 18 horas que havia passado com ela. Eco que foi libertador para ela. E para o restante de nós, foi uma chance de finalmente aceitar Petra como integrante de nossa história familiar. Helena tinha consciência de que ainda havia mais de história a ser desvendado. Nos anos 1970, ela opta por investigar o contexto mais amplo das práticas médicas e das atitudes sociais em relação a bebês com condições incompatíveis com a vida no Brasil. Ela entrou em contato com o Dr. Roberto Almeida, médico pediatra aposentado que atuou no Hospital das Clínicas de São Paulo de 1968 a 2005. Dr. Almeida, aos 82 anos, possuía uma memória agregada sobre as transformações nas práticas médicas e nas atitudes sociais que presencia ao longo de sua carreira. Ao ouvir Helena descrever o caso de Petra Novak, Dr. Almeida assumiu como cabeça em sinal de reconhecimento imediato. Em 1972,
os diagnosticos prenatais de condicos graves estavam se tornando mais exatos, porém os recursos eram bastante limitados comparado com os dias atuais. Ele esclareceu. O ultrassom estava acessível, porém somente hospitais de maior porte. As opções oferecidas às famílias eram bastante diferentes do que são atualmente quando os médicos diagnosticavam uma condição incompatível com a vida. O Dr. Almeida esclareceu que, em 1972, o Brasil praticamente não contava com suporte de cuidados paliativos perinatais. A prática médica padrão não permitia que os pais passassem tempo com o bebê, que teria uma vida muito breve, para criar memórias, tirar fotos e segurá-lo. Bebês que nasciam com condicos graves eram geralmente levados imediatamente, e os pais eram desencorajados a vê-los. Naquele tempo, era notável que Helena tivesse conseguido segurar Petra por 18 horas. Prosseguiu o Dr. Almeida. Sugere que ela teve médicos que eram mais progressistas e compassivos do que a mídia. O Dr. Almeida também abordou comportamentos sociais. Bebês que nasciam com condicos graves ou que faleciam pouco depois de nascer enfrentavam grande estigma social. Era comum que as famílias recebessem a recomendação de não comentar sobre o assunto e de seguir frente rapidamente. Pensava-se que discutir sobre a perda seria morbido ou prejudicial do ponto de vista psicológico. Porém o que já sabemos? Helena indicou. Agora temos uma compreensão muito mais profunda do luto perinatal. Dr. Almeida deu uma resposta. É sabido que negar ou minimizar a perda não é útil. É fundamental que os pais reconheçam seus bebês, inclusive aqueles que viveram por pouco tempo, como pessoas reais cuja existência teve significado. É sabido que criar memórias, tirar fotos, segurar e nomear são aspectos essenciais para luto saudável. Helena contou ao Dr. Almeida sobre a fotografia de 1972 como bonita. O médico ficou claramente tocado. Essa mulher, Helena, estava agindo de maneira psicologicamente saudável de forma intuitiva. Ela estava pressionando para que a sua filha fosse reconhecida. Na fotografia, a bonica era tanto substituto quanto declaração. Minha filha estava viva. Ela integrou essa família. Ela merece fazer parte de nossa imagem. Essa narrativa nos ensina bastante sobre luto, perda e a relevância de valorizar todas as vidas, por mais curtas que possam ser. Deixo esse comentário refletindo sobre o que você aprendeu. Helena optou por investigar os tráficos culturais de comunidades tchecas em particular. Ela entrou em contato com o Instituto de Estudos de Europa Central, que possuía arquivo sobre a imigração tcheca para o Brasil. Por meio do Instituto, Helena aprendeu que a família Novak não era a única a passar por aquilo. Documentos indicavam que diversas famílias imigrantes tchecas no Brasil enfrentam perdas de bebês e crianças, e havia, com frequência, conflito entre os tráficos culturais de luto e as normas sociais brasileiras. Helena descobriu, em arquivo do Instituto, o Boletim de Comunidade Tcheca de São Paulo de 1974, que continha artigo sobre a preservação dos tráficos de memória. O artigo anônimo abordava a perda de práticas tradicionais de homenagem às crianças falecidas pela comunidade. Nossos avós costumavam fazer roupas especiais para bebês que não sobreviveriam. O artigo afirmava: teriam plantado árvores em suas memórias, teriam falado seus nomes e cantado suas histórias. Mas aqui somos aconselhados a esquecer rapidamente, a não falar de perdas, a fingir que essas crianças nunca existiram. Perdemos algo precioso nessa transição. Helena se questiona se Helena havia lido aquele artigo e se isso a havia feito sentir-se menos sozinha, ao saber que outras mas na comunidade vivenciavam situações semelhantes. Quando Helena se reencontra com Martin Novak, ele fornece a peca final do quebra-cabeça. Há algo mais que preciso lhe contar sobre a fotografia de 1972, disse-lhe. Depois que Helena faleceu em 2010, encontramos algo entre suas pertences pessoas. Era envelope marcado para ser aberto por meus filhos após minha morte. Martin abriu sua pasta e retirou a carta. Esta é a carta que Helena escreveu para mim e Joseph em 2009, a mano antes de falecer. Ela estava ciente de que a sua saúde estava se deteriorando e desejava dizer suas próprias palavras sobre Petra. Helena leu a carta atentamente.
Helena Cardoso com. Meus amados filhos Joseph E. Martin, vocês cresceram conhecendo apenas uma parte da história de sua irmã Petra. Desejo que entendam por completo. Petra passou apenas 18 horas fora do meu ventre, mas esteve meses dentro de mim. Ela chutava, se movia e reagia a sons. Ela era uma pessoa íntegra, mas apenas uma pessoa que não conseguiria sobreviver neste mundo. Para mim, a fotografia de 1972 que seu pai guardou com tanta vergonha é tesouro precioso. Helena prosseguiu. Sim, está segurando uma bonica, não minha filha de verdade. Entretanto, ao segurar aquela bonica vestida com roupas de praia, consegui imaginar que estava abracando minha filha outra vez. Foi uma maneira de expressá-la. Você fez parte de nossa família. Você trou. Sua vida, embora breve, teve propósito. Não me arrependo de ter insistido naquela fotografia, escreveu Helena. Apenas me arrependo de ter que mantê-la escondida, de ter que sentir vergonha do meu luto. Se tivesse a oportunidade de agir de outra forma, teria conversado francamente sobre Petra, teria ido a sua sepultura com a família com frequência, teria assegurado que Joseph E. Martin crescessem sabendo quem era sua irmã, mesmo sem tê-la conhecido em vida. Espero que, quando eu partir, vocês consigam falar sobre Petra sem constrangimento. Ela foi minha filha, irmã de vocês e merecer homenageada. A revelação da história completa por trás da fotografia de 1972 teve impacto significativo tanto para a família Novak quanto para a compreensão mais ampla de como as sociedades lidam com a perda perinatal. Em 2020, Helena Cardoso expôs sua pesquisa durante uma conferência de arquivistas. Sua apresentação, intitulada Fotografias de Luto Escondido, documentando perda perinatal em arquivos familiares, investigou como documentos aparentemente simples podem contar histórias de grande relevância humana. A fotografia de 1972 da família Novak registra mais do que uma simples pose para retrato. Helena esclareceu durante a conferência. Documenta período de luto neo validado, de me battlehando para preservar a memória de filha que a sociedade ao reter opta por esquecer, de compromisso angustiante entre o ancio pessoal de recordar e as pressos sociais para a negação. Uma exposição no Museu de Imigração de São Paulo, que destaca as histórias familiares das comunidades imigrantes, apresentou a fotografia. Junto com a imagem, Painés apresentavam a história completa de Petra Novak e reflexos mais abrangentes sobre perda perinatal e luto. Visitantes da exposição costumavam se emocionar. Muitas pessoas compartilhavam suas experiências pessoas de perda de bebês, lutos não reconhecidos e emoções reprimidas, pois a sociedade esperava que superassem tudo rapidamente. Uma visitante, mulher de 60 anos, disse comentário no livro de visitantes da exposição, perdi bebê há 35 anos. Ninguém nunca validou meu luto. Todos diziam que eu deveria ser grata por ter outros filhos saudáveis. Mas aquele bebê era pessoa, era meu filho e sua perda importo. Ver a história de Helena e Petra me fez sentir menos sozinha em minha experiência. Para a família Novak, revelação pública da história de Petra trucensiqueo de fechamento e validação. Martin Novak falou em painel na exposição sobre crescer em família com segredo escondido. Petra foi parte de nossa família, mas foi parte escondida. Martin explicou. Agora ver sua história contada publicamente, ver sua existência reconhecida, parece honrar tanto Petra quanto minha madrasta Helena, que luta tanto para manter memória de sua filha viva. Martin revela que após a morte de Helena em 2010 e as subsequentes descobertas das cartas e documentos, família Novak havia comunicado nova tradição. Todo ano em 13 de fevereiro, aniversário da morte de Petra, nos reunimos como família. Visitamos sua sepultura, falamos sobre ela, compartilhamos a fotografia de 1972 com juracos mais novos da família e contamos a história. Petra tornou-se parte reconhecida de nossa história familiar, não mais segredo escondido. Se esta história tocou seu coração, deixe like, inscreva-se no canal para mais histórias humanas profundas e compartilhe nos comentários suas próprias reflexos sobre perda, luto e memória.
A historia de Petra Novak inspiru mudanças como profissionais médicos e psicólogos no Brasil abordam perda perinatal. D. Sandra Costa, psicóloga especializada em luto perinatal, uso a historia treinamentos para profissionais de saúde. A experiência de Helena 1972 ilustra perfeitamente o que neo fazer. D. Costa explicou. Ela foi deixada sozinha msu luto. Foi pressionada a superar rapidamente. Su desejo de honrar memória de sua filha foi tratado como estranho ou morbido. Como resultado, ela carregou o luto neo resolvido por décadas. Agora sabemos fazer diferente. Diore. Costa continua. Quando o bebê nasce com condição incompatível com vida, criamos oportunidades para pais fazer memórias. Fotografamos o bebê, tomamos impressos de mãos e pés, encorajamos pais a seguraram, nomearam, reconheceram seus bebês e depois oferecemos suporte de luto de longo prazo. Neo esperamos que pais simplesmente superam. Hospital das Clínicas São Paulo criou o Programa de Cuidados Paliativos Perinatais 2021, parcialmente inspirado pela história de Petra. O programa oferece suporte para famílias que recebem diagnósticos de condições incompatíveis com vida, permitindo que façam escolas informadas sobre como querem procter e garantindo que tenham oportunidades de criar memórias e escolherem continuar gestação. Dr. Miguel Ferreira, neonatologista que dirige programa, explicou. Histórias como de Petra e Helena nos lembram que esses bebês são pessoas, não apenas diagnósticos médicos. Cada família tem o direito de ser respeitada, apoiada e de honrar suas crianças de maneira que seja significativa para elas. A fotografia de 1972 se transforma em ícone nas discussões sobre direitos de luto, reconhecimento de perda perinatal e relevância de memória. As produtos foram incorporadas a recursos pedagógicos voltados a profissionais de saúde, grupos de apoio ao luto e programas de capacitação em cuidados compassivos. Para muitas pessoas que haviam passado por perdas semelhantes, ver as fotografias e conhecer a história completa truam sentimento de validação e conforto. Reconhecia que seus sentimentos de luto eram válidos, que seus bebês haviam sido importantes e que o desejo de criar memórias e reconhecer suas breves existências era natural e saudável, não estranho ou morbido. Além disso, a história levou a reflexos sobre como famílias e migrantes lidam com transicos culturais e como as práticas tradicionais de luto podem ser adaptadas ou perdidas em novos contextos sociais. O Instituto de Estudos de Europa Central desenvolveu projeto de história oral para registrar experiências de luto e memória em comunidades de imigrantes, garantindo a preservação de relatos que, de outra maneira, poderiam ser esquecidos. No ano de 2022, homenagem ao 10º aniversário do nascimento e falecimento de Petra, a família Novak realiza uma cerimônia em sua sepultura. Comparação membros da família de 3 gerações, incluindo os bisnetos de Francesc e Helena, que nunca conheceram Lina, mas cresceram ouvindo histórias sobre Petra. Na cerimônia, Martin Novak fez discurso. Petra viveu somente 18 horas em 1972, porém sua influência em nossa família perdura por 5 décadas e ainda persiste. Ela nos ensinou sobre a memória que vai além de perda, sobre a importância de valorizar cada vida, por mais breve que seja, e sobre a coragem de nossa madrasta Lina, que luta para que sua filha fosse lembrada, mesmo quando todos ao seu redor desejavam esquecer. A fotografia de 1972, que por muito tempo foi segredo guardado com vergonha, agora é tesouro de família que compartilhamos com orgulho. Martin prosseguiu. Não se trata apenas de uma fotografia de família, mas de testemunho de amor maternal e uma documentação de luto sincero. É uma afirmação de que a nova Petra, que existiu, importa e ainda faz parte de nossa história familiar. Durante a cerimônia, a família apresenta uma nova placa na sepultura de Petra. A placa continha a citação de carta de Helena, além do nome e das datas de nascimento e falecimento. A sua vida, embora breve, teve propósito. A fotografia de 1972 e a história de Petra Novak servem como lembretes impactantes de várias verdades significativas. Primeiramente, cada vida humana tem valor e merece ser reconhecida, independentemente de sua duração. Em segundo lugar,
O luto é um processo legítimo e essential que não deve ser suprimido ou negado. Em terceiro lugar, as pressões sociais para se conformar com a forma como processamos as emoções podem causar danos profundos e duradouros. Quarto. Atos de resistência a essas pressões, como a determinação de Helena em incluir Petra na fotografia de família, demonstram coragem e amor. Para Helena Cardoso, arquivista que descobriu a fotografia, o caso alterou de maneira significativa sua percepção sobre seu trabalho. Arquivistas nossa função é preservar documentos, porém, na verdade, o que preservamos são narrativas humanas. Ela ponderou. Quando se pela primeira vez a fotografia de família Novak de 1972, parecia completamente comum, mas guardava uma história extraordinária de amor, perda, coragem e memória. Me ensinou a olhar além da superfície de cada documento e a entender que materiais aparentemente comuns podem desvendar a complexidade da experiência humana. A fotografia está preservada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, acessível para pesquisadores e ao público em geral. Trata-se de uma imagem típica de família, com pai, mãe, filho e bebê. Porém, agora que temos conhecimento da verdade, é muito mais. Me abracando o que deveria ser o filho que ela não pode ter testemunho silencioso de luto que não pode ser expresso. Trata-se de uma resistência às pressões para negar e esquecer. Amor materno que se negou a permitir que a filha fosse totalmente esquecida. Helena Novak carregou segredo e luto não reconhecido por décadas, mas ao insistir em criar uma fotografia e manter a memória de Petra viva, mesmo quando outros queriam que ela esquecesse, garante que a sua filha seria reconhecida. 5 décadas depois da fotografia ser feita, a história completa finalmente veio à tona. Petra Novak, que viveu apenas 18 horas em fevereiro de 1972, transforma-se em símbolo de todas as vidas efêmeras que merecem ser reconhecidas, lembradas e amadas. O segredo mais profundo da família que imigrou para o Brasil em 1905 não era escândalo ou crime, mas tristeza, perda e luto, que a sociedade não permitia processar adequadamente. No entanto, por meio de documentos preservados, fotografias guardadas por décadas e de coragem de Helena, juntamente com a compreensão eventual de sua família, esse segredo se transforma em uma história de amor duradoura, memória preservada e vida breve, mas significativa, que finalmente obteve o reconhecimento merecido.